Welcome to Kalima Horra with me, George Galloway, on Al Mayadeen Television. Coming to you from Beirut on the most sensitive and difficult subject of them all, what we call in English a hot potato. Some people are afraid to pick up hot potatoes for fear that their fingers will be burned. But at Kalima Horra, where every word has the right to be free, actually we think the hottest potatoes are the potatoes that most need picking up. That's why we're discussing Syria, its revolution and its future. It's a very, very controversial subject, particularly here in Lebanon. So let me start with what I hope are incontestable facts. The struggle in Syria, mortal life and death struggle, has now been going on for 2 years. As many as 70,000 people may have died on all sides of the conflict. Virtually, and by the time this is broadcast, certainly 1 million Syrians have now left the country as refugees. Some of them living in Lebanon, some of them living in Iraq, some of them living in camps on various borders. The mutilation of corpses, the torture of individuals, the killing of women and children by both sides has been denounced by Ban Ki-moon and by Lakhdar Brahimi and by human rights organizations around the world. These are, I think, incontestable facts. So let me proceed to facts that are facts to me but may not be facts to you. First of all, the Arabs everywhere, from the Atlantic to the Gulf, are beginning to rise up against the political systems that have governed them for many decades, in most cases for as long as their states have been alive. Some call this the Arab Spring, some call it the Arab Dust. I just call it the Arab Revolution. As in all revolutions, it is a process and not an event. As in all revolutions, no one can guarantee the outcome. Sometimes it will be 2 steps forward and 1 step back. Sometimes 1 step forward and 2 steps back. In any case, the revolutions aren't finished yet, and there's no telling where the pieces will settle. Secondly, the people of Syria have as much right to rise up against their government as any people living under authoritarian, dictatorial rule have a right to rise up against their government if no other means are available, including the right to take up arms against their government. That also, for me, is an incontestable fact. Thirdly, the people of Syria have something to revolt about. There are many things wrong in Syria, as the Syrian president has himself conceded. Fourthly, the Syrian government handled the uprising in Syria very, very badly from the beginning. The Syrian president, Assad, has said so, and I'm not going to second guess him on that one. The recourse to militarization of what began very, very briefly as a civil uprising in Syria has proceeded apace and has become the bloodiest revolution of them all. That too is an incontestable fact. Here are some more incontestable facts that will definitely be contested. First of all, the flicker of Al-Qaeda, first identified by the US State Department and the New York Times almost 2 years ago, has become a flame. No one can seriously contend, in my view, that there are not foreign jihadists from all over the world, including from my own country, the United Kingdom, a very long way away from Syria. No one can contest that these foreign jihadists have flooded into Syria in their thousands, maybe in their tens of thousands. Equally, it cannot, I think, seriously be argued that the people who are paying for these foreign jihadists and much else besides are amongst the least democratic
the least free, the most tyrannical regimes on the earth, who are paying for a fight for democracy in Syria whilst killing people who are asking for democracy in their own countries. Furthermore, this is an Arab revolution unlike all the others. In all the other Arab revolutions, Britain, France, the United States, Israel, and other former colonial countries have been on the side of the dictatorships, at least in the beginning, and mostly until it was all over, bar the shouting. In this case, the Syrian revolution has the support of Britain, France, the United States, and Israel. And that's a very peculiar revolution that has such backers. It doesn't invalidate the Syrian people's case for revolutionary change, but it is undoubtedly a factor when we come to analyze why what has happened and what is going to happen in the future. After all, on the principle that he who pays the piper usually calls the tune, what's in it for the colonial countries and Israel in their backing for the Syrian revolution? And lastly, and I think most vexatiously of all, the minorities, religious and ethnic minorities in Syria, are largely on the side of the Syrian government. And tonight we're going to have to ask ourselves why that is. What is it about the sectarian character of some, maybe not all, but some substantial sections of the Syrian revolution that has so frightened religious minorities and ethnic minorities within the state, causing them to cling to the government of President Bashar al-Assad? As always, I have to put my cards on the table, because I'd hardly be the presenter of Kalima Horra and I'd hardly be George Galloway if I didn't put my cards on the table. I believe in democratic transition in Syria. I believe in Kofi Annan's plan. In fact, I'm probably the last man in the world, maybe including Kofi Annan, who is supporting Kofi Annan's plan. I believe that if we can get a negotiated transition to democracy in Syria, this will preserve that which was best about Syria. There were many things wrong in Syria before this revolution began, but there were some things good. One of them was the religious and ethnic pluralism of the state, the ability of different religions and different confessions to live together harmoniously. The second was the Arab national character of Syria and its stand against the Zionist occupation of its own land, the Zionist occupation of Palestine, and the Zionist occupation, for that matter, of a very substantial part of Lebanon for a very long time. That's what I'm interested in, and an end to the bloodshed which started as a stream, became a raging river, and is now a torrent. So that's my point of view. These are the facts, contestable or incontestable. And let's throw to our studio audience here in Beirut to see what they think about the revolution in Syria. Yes, sir. Why don't you give us the first contribution? أستاذ جورج الله يعطيك ألف عافية. مع قناعتنا بأنه الغرب يتصرف بعدة معايير تجاه الأزمات العالمية، همه الأول هو مصالحه الشخصية. ثانيا، منذ أن تأسست منظمة الأمم المتحدة، كانت قبل عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، بعد منا منظمة الأمم المتحدة، نرى منظمة الأمم المتحدة اليوم هي منظمة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تتصرف بعدة معايير بالصيف والشتاء تحت سقف واحد، وتتعامل وتنفذ القرارات في حين تمتنع عن تنفيذ القرارات تجاه إسرائيل. سؤالي لكم، برأيكم ما هو مصير الأزمة السورية، وإلى أين ستصل الأمور في ظل دعم روسي صيني إيراني للنظام ودعم أمريكي أوروبي للمعارضة؟
وكيف ترى التباين والازدواجية في المعايير، حيث نرى الغرب يقاتل بما يسميه القاعدة وبما يسميه الإرهاب في أفغانستان، في حين يدعم هذه الجماعات ذاتها في سوريا. وإذا كان الغرب يدعي بأنه يدعم الشعوب، فلماذا يدعم برأيكم المعارضة المسلحة في سوريا ويمتنع عن دعم المعارضة السلمية في البحرين؟ وشكرا. Well, these are very powerful points and important questions. I think I'm going to have to deal with most of them after the break and in the course of the discussion this evening. But let me deal with the first one first. Where we're headed, no one knows. We have an impasse. The Syrian regime cannot defeat the Syrian revolution. The Syrian revolution cannot defeat the Syrian regime. And so we have stretched out in front of us, perhaps on an Algerian 1990s scale, stretched out in front of us, we have endless bloodshed and killing unless somebody breaks this impasse. And the only way, it seems to me, that that can be done is for the foreign backers of both sides in the conflict to agree amongst themselves on a political process, a political way forward. That would mean Russia and China and Iran, who are important actors in this drama, as well as the United States, Britain, and France, and those small Arab countries who work for them and who do their bidding, coming to an agreement that neither side can defeat the other in this conflict. And therefore, the dangers of going on and on and on in a kind of First World War type attrition are too great to continue. I don't know if these powers will agree to do that. I know that that's what Kofi Annan wanted to happen. And he had to give the job up because the United Nations, whose envoy he was, even they were not supporting him. And the people who were fueling the war were not ready to stop fueling it. One thing's for sure for me, that the interests of the Syrian people, the interests of the people of this region, and even the interests of the big powers themselves are not served by year after year, decade after decade, Syria falling apart and the Syrian people bleeding in such profusion. I genuinely don't believe that objectively that's in anybody's interest, except in one regard. There may be some actors in this drama who want to make revolution look so ugly, so bloody, that their own people will not want to have a revolution in their country. And maybe this is a prophylactic to defend some of the Arab dictatorships, to show their people, well, if you want revolution, that's what it looks like, and that's what it ends like. But I'll be back after the break with more on Kalima Horra. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, here in Beirut on Al Mayadeen Television. We've picked up the hottest potato of them all, the struggle in Syria, its character and its prospects. That's what we are discussing tonight, because it has to be discussed. Otherwise, it's an elephant sitting in the corner of the room that we simply don't mention. And that is untenable, at least for Kalima Horra, at least for Al Mayadeen, and certainly for me. So, we have a studio audience. Yes, sir, go ahead. Tell me what you think about my opening remarks about the struggle in general. مساء الخير أستاذ جورج، مساء الخير جميعا. علي عباد AUL University. بسوريا اللي عم بيحصل هلا، هل هو صراع فينا نقول بين دول متنازعة وما فينا نحط معهم بالخانة لا أمريكا ولا الدول الأوروبية؟ تلاقونا أمريكا بعد خارجة من احتلال ما قدرت تساعد، عم تدعم كلاميا، وحتى الدول الأوروبية
كمان كلاميا بعدها خارجة من أزمة مالية اقتصادية، وكله بخاف على مصالحه. يعني فرنسا بس تأثرت شوي بالجزائر بمالي أقرب لها لان مالي كان فيها تدعم بسوريا وتخلت عنها. الوضع بسوريا حيصير له سنتان، لبنان، تركيا، العراق، الأردن كله تأثر، حتى إسرائيل. بكل الشرق الأوسط معروف أنه الأمن هو أمن إسرائيل، كله بيحصل لأمن إسرائيل لحماية أمنها. لوين بدنا نوصل بسوريا؟ الحل بالآخر كيف حيصير؟ هل بتأيد اللي طرحه الرئيس بشار بخطابه الأخير كخارطة الطريق للحل، أم تتصور أنه تحت الطاولة في شيء غير، في مخطط غير؟ Well, it's all of these things and more. There is undoubtedly a preoccupation in the West with Israel's security. One of the reasons why they hate Bashar al-Assad's regime is because, unlike other Arab countries, it has never surrendered to Israel. It has never signed a peace deal with Israel. It has never accepted the occupation of its land. It will not cut its relations with the Lebanese resistance, the only Arab army ever to inflict a military defeat upon Israel. It will not break its relations with the Islamic Republic of Iran. These are the reasons why Western governments hate the regime of Bashar al-Assad. Not because it's a dictatorship, because they love dictatorships. All their friends are dictatorships. Not because they don't like one family rule. They love one family rule. There are some countries where the family even gives its name to the country. Even Kim Jong-il didn't do that in North Korea. Not because there's a lack of freedom and human rights in Syria. There is a lack of freedom and human rights in Syria. But there's an even bigger lack of human rights and freedom in some of their best friends. So it cannot be for those reasons. It must be for the other reasons. The foreign jihadists have flooded into Syria because they want to see an end of a government which they don't like the color of, the stripe of, the sectarian character of. The Syrian regime is held by them to be an infidel regime, a regime which is composed mostly of a sect which they don't regard as Muslims. And so they are pouring into Syria because they think, number one, that a victory can be had there, and the implementation of their brand of Islam, their interpretation of Sharia law, which they have already, by the way, implemented in the places that they can do, in parts of the Syrian Republic that they have captured, whether the people under their control are first of all Muslims or not, or whether they favor this Sharia law rather than the civil code that existed in Syria, or whether they agree with that interpretation of Islam or not. So by force they have implemented their Sharia law. The people who are paying for it all are doing so for a variety of reasons. We can't be sure, and I'm not at liberty to go through them one by one and name them, shame them. They have to, people have to make up their own mind about why they're doing it. But one reason why I believe they're doing it is to make revolution as dirty a word as possible in their own countries, so that their own people will not rise up and overthrow them. They want to show people how badly a revolution can go wrong. And they may or may not succeed in that tactic. The Western countries are playing with fire, and they know that. I myself had a debate in the British Parliament last week, you can see it on YouTube, with the Foreign Office Minister, and I asked him, did you read the novel Frankenstein? Did you read it to the end? Do you know that after Dr. Frankenstein created his monster, at the end of the novel, the monster breaks free and shows exactly why it's called a monster? And we've been this way before. Britain and America and others helped to create the phenomenon which became known as Al-Qaeda in the first place.
in Afghanistan in the 1980s. And look how that ended up. Let me take some more contributions. Yes, sir, go ahead. إبراهيم حناوي من جامعة الAUC. يعطيك العافية أول شيء أستاذ جورج. بما لاحظنا أنه بالأواني الأخيرة قامت ثورات عدة بعدة بلدان مختلفة، مصر، البحرين وسوريا. بس أنا بالنسبة لي حابب بس وبالأخص الثورة السورية حابب أنا أفسر الثورة بثلاث معاني. فلاسفة يتفلسفون، وشعب محروم، وتجار يتساومون. بمعنى أن الفلاسفة يتفلسفون بصير كل واحد أو محلل سياسي بيطلع على التلفزيون بيقول لك قامت الثورة السورية للأسباب التالية، أو أنا مع الثورة أو ضد الثورة. وشعب محروم بمعنى أنه الشعب يظن نفسه لم ينل جميع حقوقه، بما أننا نعلم قبل قيام الثورة أن الرئيس الأسد قام بتنظيم وترتيب البلد، مثل زيادة الأجور أو تخفيض الأسعار. والمعنى الأخير تجار يتساومون، بمعنى أنه بعد انتهاء الثورة سيأتي كل من رؤساء البلاد باتصال بالرئيس الأسد ليبرر له الأسباب، أما أنه كان مع الثورة أو ضد الثورة، وذلك أيضا لأسبابه الشخصية أو لمصلحة بلاده. فنحن كل ما ننتظر منك هو رأيك عن هذا الموضوع. Well, I think that the reforms that President Bashar al-Assad announced when he became the president on the death of his father have been too little and too late. And he says so. You don't have to take my word for it. He says that the changes that were supposed to occur, apart from the economic freedoms that were given to the rich people in Syria with the privatization of basic industries and so on, which allowed some people to become very rich, the political reforms never happened. There is still one-party rule in Syria. There is still authoritarian systems of mukhabarat and lack of freedom and liberty of all kinds. You don't have to take my word for that. The president said so himself. What I'm not at all convinced of is that if Al-Qaeda comes to power in Damascus, that it will be more free. Strikes me that it will be less free. I know because I saw Al-Qaeda rule in Afghanistan. I saw the way that Al-Qaeda behaved in a sectarian way in Iraq. And I don't believe that they're going to behave any differently in Syria, but that the results will be even more disastrous. Because Syria is not Afghanistan. Syria is not Saudi Arabia even. Syrian society is a highly developed, highly sophisticated, very plural society. And the Christian population, the Alawiyin, the other religious minorities, and the ethnic minorities, Kurdish people, Druze people, are not going to agree to be ruled by an Al-Qaeda type government. Now, of course, I'm not saying everybody in the Syrian revolution is Al-Qaeda, not at all. But nobody can doubt that Al-Qaeda is the cutting edge. It's the big fist that is making the difference. And in a revolution, the people who win the victory are the victors and will govern. If Al-Qaeda wins a victory in Syria, it's not going to hand over power to some nice, suited, tied liberals that are the darlings of Western countries. Not at all. That's not going to happen. So I called on President Assad just a few days after the defeat of Ben Ali's dictatorship in Tunisia, and I called on him to stand in a democratic election to be president of Syria. And I told him that if you stand, you'll win. I'm sure that he would have won. And I wish very much that he had taken that advice. Because the Syrian regime, by their own admission, again his own admission, handled this crisis with grotesque brutality and stupidity, especially in Darra, in the beginning of this conflict.
this was a catastrophic mistake. Now, maybe it would have developed the way it has developed anyway, maybe. But one thing's for sure, it was bound to develop in the way that it has developed after these mistakes were made in the beginning. To summarize, I oppose all foreign involvement in Syria. Syria is a matter for the Syrians. I'm interested in, number one, stopping the bloodshed. Number two, preserving the religious, ethnic, and confessional plurality of Syria, because otherwise we'll have a real bloodbath, such as has never been seen in the Arab world before. And thirdly, in preserving the Arab national character of Syria as a castle against Zionist occupation, against the misappropriation of Palestine, and a Syria which knows where it is, who its neighbors are, and its need to preserve good relations all around it with other Arab, other Muslim countries. I'm talking a lot. The studio audience will talk most, as well as two important phone guests who are coming up in part 3. Don't go away. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Al Mayadeen television in Beirut, talking about Syria. And you can't get a more sensitive conjunction than all of that. I've been laying out my own views. Members of the audience largely asking questions, not all of which I can fully answer. But on the line now from Damascus is a Syrian member of parliament, Khalid Al-Aboud. He may be able to answer some of those questions more clearly. Mr. Khalid, thanks very much for joining us on Kalima Horra. Can you hear me clearly? أنا أسمعك جيدا سيدي. Excellent. Now, how would you characterize the current situation? Are we in this impasse that I describe, that the government cannot defeat the rebels and the rebels cannot defeat the government, and that therefore endless bloodshed lies in front of us? Or are you more optimistic one way or another? بداية لك التحية سيدي لبرنامجك هذا. ثانيا التحية أيضا للسادة الزملاء الأخوة الأبناء الحاضرين، لفريق العمل، للسادة المشاهدين جميعا. أنا في اعتقادي أنني أختلف مع البعض في عنوان، في حيثية أزعم أنها هامة. هذه الحيثية تتطرق لجهة عنوان الحسم أو لغة الحسم، إذ أنني أرى أن الدولة السورية لم تذهب في حالة الاشتباك إلى من خلال طبعا قواتها المسلحة واستخباراتها إلى عنوان الحسم، أي إلحاق الهزيمة المطلقة بأدوات العدو المتواجدة على الأرض، أعني بالضبط المجموعات المسلحة، وإنما حاولت الاشتغال على عنوان آخر في العسكرة، ألا وهو المشاغلة واللجم، إمكانية اللجم. أعني بالضبط أنها منعت أدوات الخصم من السيطرة على مفصل، هذا المفصل يمكن أن يؤثر على القرار السيادي للدولة السورية. في اللحظة التي كانت تتقدم بها أدوات الخصم، أدوات العدو، كي تصل إلى رأس أو مفصل ما معين للتأثير على القرار السيادي للدولة، وجدنا أن هناك حسما. مثالنا على ذلك مطار دمشق، مثالنا على ذلك بوابات دمشق العاصمة السياسية. لكن في بعض الجغرافيات الأخرى على العكس نجد أنها أحدثت نوع من المشاغلة معها. تسألني لماذا هذا العنوان في العسكرة؟ أقول لك لأنني أعتقد أن لغة الحسم لغة مكلفة، وعنوان الحسم عنوان مكلف، أي أن هناك مزيدا من الدماء سوف تكون، والطاقة النارية التي يمكن أن نحسم بها سوف تكون مكلفة للغاية. لكن في المحصلة أستطيع القول بأن الخصم، أي أدوات العدو المتواجدة على الأرض، حاولت أن تمرر ما لديها، حاولت أن تقول كلمتها العسكرية والأمنية التي يمكن من خلالها أن تسقط الدولة أو تذرر المجتمع، لكنها لم تستطع، وبالتالي وصل الخصم إلى الحائط المسدود ولم تصل الدولة السورية. هذا الذي يبرر هذه الاستدارة للولايات المتحدة الأمريكية لجهة عنوان التسوية التي تشتغل عليه اليوم مع روسيا ومع بعض القوى الإقليمية على مستوى المنطقة.
What shape could such a compromise have, Mr. Khalid? أنا باعتقادي العمود الفقري لهذه التسوية، دعنا هنا أنا أتحدث توصيف، لا أتحدث باسم الآن فريق باسم بلدي، ولكن أستطيع في التوصيف أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية انكفأ مشروعها أو يتراجع مشروعها في عنوانه الاستراتيجي الأساسي، ألا وهو إسقاط الدولة السورية باعتبارها حلقة أساسية من سلسلة تضم إيران وتضم بعض المقاومات على مستوى المنطقة. الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية فقط، لكن هذا لا يعني إطلاقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سلمت في المطلق، وإنما تحاول الآن أن تمرر بعض العناوين الأخرى في السياسة وهي في حالة الاشتباك، أي تحاول أن تعيد التموضع الذاتي وهي في حالة الاشتباك. لكن نستطيع القول بأن الهدف الاستراتيجي الأساسي الذي دخلت به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اشتباكها مع الدولة السورية قد سقط هذا الهدف، لجهة أن النظام قد تقدم وأن الدولة السورية حافظت على كينونتها، حافظت على بقائها، حافظت على عدم سقوطها أو تزريرها إن صح التعبير. Now, Israel attacked Syria twice in one day, I think, maybe 2 days, a little while ago, thus making clear its objective support for the rebels and its opposition to the regime. Is that the beginning and end of Israeli involvement, or have you detected any other Israeli involvement in the events in Syria? أنا أشكرك جدا على هذا السؤال، خاصة أخ جورج، وأنت تتحدث عن بدايات الأزمة السورية، وقد توقفت عند عنوان درعا، فأنا نائب عن هذه المحافظة في الحقيقة وأدرك بالضبط ما الذي حصل. نستطيع القول بأن الموساد الإسرائيلي، بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي كان متواجدا على الأرض منذ اللحظات الأولى، بمعنى أن الإسرائيلي تواجد استخباراتيا، تواجد معنويا، تواجد عسكريا. عبر عن هذا خلال الأسابيع القليلة الماضية، أي أعني به التعبير العسكري، لكن نحن من حين إلى آخر ندرك جيدا وجود العدو الصهيوني، أعني بالضبط بين قوسين إسرائيل، فهي حاضرة في هذا المشهد، حاضرة بزخم كبير، ولا أخفي إذا قلت لك بأنها تتساعد استخباراتيا وأمنيا مع بعض الاستخبارات العربية على مستوى المنطقة. وبالتالي أنا باعتقادي أن المطبخ الذي أدار العدوان ضد أو تساعد في سبيل العدوان على لبنان وعلى قطاع غزة هو ذاته الذي الآن يؤسس لهذه الانقضاضة باتجاه الجغرافيا السورية. أنا أقول بأن العدو الصهيوني، أن هذا الكيان كان موجودا وحاضرا في كل أيام هذه الأزمة التي يعاني منها السوريون. Now, if I were to be interviewing you, if God spares us both, a year from now, you think this war will continue to be raging? Will it have ebbed or flowed? Will a settlement remotely be possible in a 12-month, in a 24-month, Mr. Khalid? أنا أعتقد أخ جورج بأنه لا أعتقد بأننا سنكون قد خرجنا من مرحلة من المراحل، بمعنى آخر هذا العدوان عدوان مستمر، وهذه المعركة معركة مستمرة. يعني أستطيع القول بأن سوريا، الهجوم على سوريا هو يعني يأخذ طابع المراحل. نتذكر 2005، نتذكر 2006، نتذكر 2007، كل هذه المراحل كان هناك هجوما على سوريا لجهة إخراجها من هذا الاصطفاف الذي وصفت قبل قليل. أستطيع القول بأن المعركة التي نخوضها الآن نكون قد انتهينا منها، لكن أجزم لك بأن المواجهة لن تنتهي. هذه المواجهة ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية تصر على ثني سوريا عن موقفها، ولا أعني هنا سوريا فقط بالمعنى الجغرافي والمعنى السياسي، وإنما أعني بالضبط قوى تقف إلى جانب سوريا، شعوب تقف إلى جانب سوريا، أصحاب حقوق على مستوى المنطقة يقفون إلى جانب سوريا، ولا أعتقد إطلاقا أنك بعيد عنا سيد جورج. Mr. Khalid in Damascus, thank you very much indeed. Khalid Al-Aboud, Member of Parliament, calling us from Damascus with the Syrian government perspective. We'll talk later to a member of the Syrian opposition also by phone. But I want to take some more of the studio audience. I want to get some ladies in also. But yes, go ahead, sir. Go on.
مساء الخير استاذ جورج، مساء الخير لجميع الموجودين. اول شغله بتشكر مداخله استاذ خالد العبود من دمشق، كانت مداخله كثير جيده. بالنسبه شو عم نشوف نحن بهيدا الزمن، مثل ما راينا بتحليلاتنا انه من عقود من الزمن انه امريكا كانت عم بتحاول تسيطر على منطقه الحوض البحر الابيض المتوسط ومنطقه الشرق الاوسط، واثبتت هاي الشيء بعبر تدخلات لها بغزو العراق بافغانستان، وكانت هيدي التدخلات مكلفه كثير للاداره الامريكيه ولاقتصاد امريكا من حيث عسكريا واقتصاديا واجتماعيا. هل بنشوف اليوم نحن انه الحرب على سوريا هي لاضعاف قوه سوريا الاقتصاديه بهيدي المنطقه، وكمان بذات الوقت اضعاف المنظمات الجهاديه اللي سبق وتكلمت انه هي اللي كانت الداعمه الاساسيه؟ يعني كيف فينا نقول مثلا ضرب عصفورين بحجر واحد، القضاء على المجموعات الارهابيه والتنظيمات السلفيه والجهاديه، واضعاف حجم سوريا الممانعه الداعمه للمقاومه بوجه الواقفه بوجه اسرائيل والمشروع الامريكي. وهون بنكون شفنا انه بدون ما تتدخل امريكا، يعني عصفورين بحجر واحد، عم تضرب النظام وقوة حجم سوريا المقاومة والاقتصادية، وكمان عم تتخلص من جميع التنظيم القاعدي اللي صاروا بشكله خطر على أمريكا وعلى أوروبا. No, I really don't agree with that. I think that the jihadist takfiri organizations are being greatly strengthened by the war in Syria and by the subsequent radicalization amongst part of the Muslim Ummah across the world as a result of the events in Syria. Everywhere I look, there are people fundraising and holding solidarity and support meetings for what they call the Syrian revolution. The sectarianization of the Muslim Ummah is rapidly spreading across the world. And you can see, for example, in Pakistan, some hundreds, many hundreds of Shia Muslim in Pakistan have been indiscriminately massacred by these takfiri organizations, in this case the Pakistan Taliban, which is closely linked to Al-Qaeda. So no, I think the Western policy is greatly strengthening these organizations. That does not invalidate, I keep repeating this, does not invalidate the Syrian people's legitimate demands. It doesn't mean that everybody in the Syrian rebellion is Chechen or Pakistani or a Libyan who's come for other purposes. No. But the strength, which is growing every day, of these extremist organizations is being paid for by Arab regimes who themselves are terrified of these very same elements, consuming them at some stage, and is being paid for by people who, in the name of liberty in Syria, are supporting jihadism, and in the name of the opposite, are killing the democracy protesters in their own countries, and in the case of Bahrain, even invading and occupying Bahrain. There is an Arab country right now which has 94 jihadists, alleged jihadists, on trial for their lives, and they're alleged to be part of the very same international tendency as that which is fighting in Syria, which that state in question is supporting. Complicated? You bet. Let me take some more contributions. Yes, sir, go ahead. حضرتك ذكرت قبل انه عادة انه اذا بده ينطرح حل للأزمة السورية، هذا الحل حيكون عن طريق الدول العظمى يلي كلنا بنعرفها، انه عن طريق المعارضة السورية ممكن تكون امريكا وبريطانيا وفرنسا، وداعمين بشار الأسد عادة هن روسيا والصين وإيران. فأنت ذكرت إنه الحل ممكن يكون عن هولة، عن اتفاقية ممكن يذكروها. ليه دايما تاخدوا الأمر من هاي الجهة؟ إنه ليه دايما الحل بده يكون عن هاي الدول العظمى، ولما بتتركوا الأمور بسوريا تنحل مثل ما هي بين المعارضة
والنظام السوري. شكرا لك. Brother, I'm not suggesting that it would be better for a solution to be found by the big powers, but I'm saying that it's clear enough to me that the Syrian people are not going to come to any agreement to resolve this conflict. And neither can one defeat the other. There are only two ways to end a conflict. Either one side is victorious over the other, and my argument is that neither side is capable of being victorious over the other, or they reach some political negotiated settlement, and I see absolutely no sign that these two parties are going to be able or willing to do that. The big powers are not just on the side of the rebels, because China and Russia are very, very big powers also. And I'll tell you that neither Russia nor China is going to abandon the Syrian regime, not least because of what happened in Libya, where the Western countries fooled China and Russia into agreeing a so-called no-fly zone that became a big bomb zone and killed thousands of people, and was really only for the purpose of destroying the regime of Gaddafi at that time. Russia and China will not make that mistake again. So they will always hold fast behind the Syrian regime, and Iran is also behind the Syrian regime, and a substantial section of the Syrian people are behind the Syrian regime. We don't know, we can't count until we know, and we have an election, we can't count. But clearly a substantial section of the Syrian regime stands, the Syrian people, stands with the regime. If it were not so, the regime would have fallen by now. So we have what I call this impasse. And it's that impasse that's going to have to be broken. I don't believe it will be broken locally. Therefore, it will have to be broken internationally. I'll be back with the fourth part of Kalima Horra on Al Mayadeen television. With me, George Galloway. Very soon. Don't go away. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Al Mayadeen television in Beirut, discussing Syria, the hottest potato of them all. Earlier we heard from Damascus, from a member of the Syrian parliament, a supporter of the government in Damascus. Let's now hear from an opponent in Turkey who is on the line. I hope, Mr. Samir, can you hear me all right? Excellent, excellent. Now, I'm advancing the case here, Mr. Samir, that there is an impasse here, that the Syrian regime cannot defeat the revolution, and the revolution cannot defeat the Syrian regime. And therefore, we are locked into more of the same. Is that how you see things, or are you more optimistic from your point of view? لا يا سيدي، أنا لا أعتقد أننا وصلنا إلى طريق المسدود، خاصة أن الثورة السورية لا تزال تحقق إنجازات. الصراع ربما يكون في أوجه، ربما يكون هناك عدد كبير من الضحايا. النظام السوري يستخدم أسلحة غير تقليدية بالنسبة لثورة شعب. منذ أكثر من 8 أشهر النظام السوري يستخدم الطيران في قصف مواقع الثوار وفي قصف المدن والبلدات السورية. منذ فترة بدأ النظام السوري يستخدم الصواريخ البعيدة المدى التي يقصف بها من مسافة 300 أو 400 كيلو متر. ومع ذلك الشعب السوري والثورة السورية البارحة تحرك محافظة الرقة بالكامل، وهناك إنجازات عسكرية على الأرض في مدينة خلفت. هذا على الرغم أنه لا يوجد توازن في حجم الدعم العسكري الذي يتلقاه النظام السوري سواء كان من إيران أو من روسيا، بينما على العكس من ذلك أن الثورة السورية هناك عملية
تقنين الأسلحة إليها نتيجة الضغوط الدولية على القوى أو على الدول الداعمة للثورة السورية. نحن نعتقد أننا نحتاج إلى بعض الوقت، وأن الحرية في سوريا تتطلب بعض التضحيات بالتأكيد، ولكن لا نتوقع أحد أن يكون إجرام النظام السوري بهذا الحجم في ارتكاب المجازر والمذابح وأعمال التدمير ضد الشعب السوري. لذلك أنا أعتقد أن الشعب السوري لم ينصف من العالم، خاصة أنه يطالب في الحرية وهو مطلب عزيز على كل إنسان. وبالتالي نعتقد أن إيران وحزب الله يقف في الجانب الخطأ، وهم يؤسسون لصراع للأسف سني شيعي سوف يترك آثاره على المدى الطويل. وهذا الصراع بين السنة والشيعة أعتقد أنه سوف يخدم إسرائيل. إذا لا حاجة لحلف المقاومة ولا حاجة للممانعة في ظل القيام أو سلوك إيران في تعميق الصراع ما بين السنة والشيعة، وهذا يؤذي الأمة، وهذا لن يحقق تحرير فلسطين كما تزعم إيران. Well, I'm surprised that you're surprised at the ruthlessness of the Syrian regime. Anyone who has any knowledge of the Syrian regime would know that it would fight ruthlessly to the end in order to preserve itself. Now, on the subject of the Syrian people, I've said earlier, unfortunately, you will not have heard me, but you will on the television, make clear that the Syrian people had much to revolt about, and that the Syrian people have every right to revolt. But of course, this revolution isn't just composed of the Syrian people, is it? There are very large numbers of foreign fighters. We see them on the news. We hear them talking. People who've come from Chechnya, from Pakistan, even from England. So it's not just the Syrian people that are in this revolution. And of course, the support that the Syrian revolution is receiving from foreign countries, including my own, the United States, other Arab countries, and recently militarily from Israel, which bombed Syria twice on the same day, is considerable. How do you calibrate the balance in your forces between actual Syrians and foreign fighters, jihadists, who've come from outside? أولا نسبة الأجانب هي نسبة قليلة قياسا لحجم الشعب السوري. النقطة الثانية وهي الأهم أن إسرائيل عندما قصفت هي كانت دائما تقصف النظام السوري، والنظام السوري لا يرد. فلنتذكر موقع الكبرى الذي قصفته وهو قرب مدينة دير الزور، والنظام السوري لم يظهر أي ردة فعل. أيضا أن إسرائيل قامت بالتحليق فوق قصر بشار الأسد منذ عدة سنوات، ومع ذلك النظام السوري لم يرد على إسرائيل. إسرائيل قامت بقصف موقع عين الصاحب قرب دمشق، ومع ذلك النظام السوري لم يرد. إسرائيل قامت باغتيال عماد مغنية في وسط دمشق، ومع ذلك النظام السوري لم يكشف التحقيق ولم يقل من هي الجهة التي وقفت وراء اغتيال عماد مغنية. هذه الذرائع لا أساس لها أعتقد، ولكن أنا أظن أن النظام السوري في حجم التدمير والمذابح التي ارتكبها هو الذي أفسح المجال لبعض المجاهدين المتطرفين إذا سميناهم أو المتشددين من جميع دول العالم، ربما أو من بعض الدول، أن يأتوا إلى سوريا. كان على المفترض في النظام السوري، وخاصة بعد 7 أشهر من الثورة السلمية وهو يطالب بالإصلاح وبالحرية وبالكرامة، أن يستجيب لمطالب هذا الشعب. الأطباء في القوى التي حتى الآن لا تساند حقيقة الشعب السوري بقدر ما تدافع عن مصالحها الإقليمية والدولية، والشعب
الشعب السوري هو من يدفع الثمن، ولكن من كان يعتقد أنه في القرن ال21 يقوم نظام بقصف شعبه بالطائرات وبالدبابات وبصواريخ سكود، ومع ذلك يبقى المجتمع الدولي صامتا أمام حجم هذه الجرائم. ملايين السوريين أصبحوا مشردين، ملايين السوريين أصبحوا بدون مأوى، هناك مئات الآلاف من المعتقلين، هناك مئات الآلاف من الجرحى والمعاقين، هناك مئات الآلاف من المعتقلين. ماذا بعد يريد النظام السوري؟ نحن نحسب أن إيران هي الداعم الحقيقي لهذا النظام في كل هذه الجرائم، وهي تدمر بلدا عربيا وبلدا مسلما على حساب مصالح إقليمية. النظام السوري ليس نظاما مقاوما ولا نظاما ممانعا. يجب أن يعرف الجميع أن العبيد لا يدافعون عن الأوطان، الأحرار هم من يدافعون عن الأوطان. Well, when Senator McCain and Lieberman and the US government and the British and French governments, when they support the Syrian opposition to the tune of many millions of dollars as they have and will do, what would Mr. Lieberman and Mr. McCain, Senator McCain, what would they be asking from you in return? Presumably they assume that you would be less resistant, to use your word, to Israel than the government that they currently have in Damascus, no? لا السيد ماكين ولا السيد ليبرمان قدم للسوريين سوى التقريحات الإعلامية، سوى المواقف السياسية. لا السيد ماكين ولا ليبرمان ولا الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ولا دولارا واحدا للمعارضة السورية. يجب أن يكون هذا معروفا. أما حرب الآلاف وحرب الدعايات والإشاعات التي يحاول النظام السوري وأصدقائه ترويجها أن المعارضة السياسية وخاصة معارضة المهجر أنها تتلقى ملايين ومئات الملايين من الدولارات، هذا كلام حرام. هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. هذا كلام بروباغندا دعاية سياسية فقط للنظام السوري حتى يشوه سمعة الثورة السورية والمعارضة السورية. إذا كان لديكم وثائق، إذا كان لديكم أدلة، أثبتوا أن السيد ماكين أو السيد ليبرمان أعطى المعارضة السياسية دولارا واحدا. أما إطلاق الاتهامات بدون دلائل أو قرائن فأعتقد أنه من المعيب ومن غير المقبول أن توجه هذه الاتهامات بهذا الشكل بدون أي مستند. Okay, sir. Thank you very much indeed for your contribution to Kalima Horra this evening. I must say I'm surprised to hear a member of the Syrian coalition to hear him say that the United States government has not given $1 to the Syrian opposition. That's frankly a simply fantastical proposition. As to Senators McCain and Lieberman, of course I didn't say that they were coming with money. They never give money. But they did come, and repeatedly, with their wholehearted support for the Syrian revolution. And my point was, why? Why would the most Zionist senators in the United States be so strongly in support of the Syrian revolution if the Syrian revolution was a good thing? Why would they support it if it was a good thing? If the new power in Damascus was going to be more hostile to Israel than the existing regime, why would Senators McCain and Lieberman support it? After all, their job is to defend Israel first, foremost, and always. And I really don't think that that question was dealt with comprehensively at all in that interview. Maybe my studio audience have some theories on that after the break.
Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Al Mayadeen television. We believe every word has the right to be free. And we've heard some words from Turkey, from the Syrian opposition. We've heard from Damascus, from supporters of the Syrian regime. We've heard from me. Time we heard more from the studio audience. Yes, sir. You in the second row. Go ahead, please. محمد جميل حمود كلية الهندسة. تحية لك أستاذ جورج. أنا برأيي إنه نبطل نسمي اللي عم بيصير بسوريا هو ثورة، خلينا نسميه حرب عالمية عربية لانتزاع العروبة من صدر سوريا، واللي عم بيقود هيدا الحرب واللي عم على الأرض هن يلي ارتموا هلا بأحضان أتاتورك واللي صاروا بدهم يعطوا دروس بالعروبة. Well, young man, with his point of view, let's hear from another at the back of the room. Yes, sir. خضر حسان. للمفارقة انه الأنظمة العربية، اولا انت ما ينفهم حكي اني عم دافع عن النظام السوري، انا ضد كل الأنظمة العربية لأن كلها أنظمة ديكتاتورية وتاريخها بيشهد على مدى عقود. للمفارقة انه الأنظمة العربية الديكتاتورية كان مرضي عنا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، يعني الدول الاستعمارية اللي تاريخها أسود ومستمر. بعدهم عم يكتبوا هودي الدول الغربية عم يكتبوا تاريخهم الأسود، تحديدا فرنسا مثلا باستمرار احتجازها للمناضل جورج عبد الله، فما فيهم يجوا هيك دول يحكونا عن تغيير ديمقراطي كان بسوريا أو بأي دولة عربية. النقطة الثانية، الدول الغربية دعموا عم بدهم يشيلوا الأنظمة الدكتاتورية بين هلالين الموجودة هلا، يعملوا أنظمة ديمقراطية، مبلشين بدعم حركات إسلامية متشددة. فبديل هيك أنظمة سابقة صار هلا بحركات إسلامية متشددة دعمتها بأفغانستان ضد الإلحاد الشيوعي، رجعت قلبت عليها تنظيم القاعدة. هلا عم بيجيبون على سوريا وعلى العالم العربي. نقطة تانية انه للأسف انه الشعب العربي هلا عم بيصدق فعلا انه التغيير الديمقراطي جاي عائدين هيك أنظمة هيك أنظمة يعني عم تتستر بالغطاء الديني، تطبيق الشريعة تحديدا. يعني بسأل سؤال ورأيك هون بهمني أستاذ جورج، انه هل تطبيق الشريعه اللي عم تحكي عنه هيك جماعات اسلاميه ممكن بدون انه نعرج شوي على تحرير بيت المقدس وتحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي؟ يعني تحرير بيت المقدس بطل هلا اولويه بالنسبه للشريعه وبالنسبه للدين، صارت الاولويه تغيير انظمه بسوريا وبتونس وبمصر وباكثر من دوله عربيه، علما انه النموذج الشرعي بين هلالين اللي هيدي الجماعات بدها اياها بين بتونس بالحد الادنى باغتيال المناضل شكري بالعيد، وعم بيبين هلا وبمصر بين كمان بالاحداث الدمويه الموجوده، وزياده انه هاي الجماعات الاسلاميه ما قطعت، يعني على ادنى حد ما قطعت علاقتها باسرائيل ومستمره الاعتراف باسرائيل. فهل البديل الشرعي تطبيق الشريعه اللي بدنا اياه هلا عم ينسى فلسطين وصار بده ديمقراطية؟ فوين رأيك بهالموضوع؟ شكرا. Well, look, Sharia law can only operate with the consent of the mass of the population. And in Syria that has not been obtained and is not likely to work because there are a very large number of people, minorities, who will not like the kind of Sharia law which the Al-Qaeda affiliates have already implemented in the parts of Syria which they have captured. This much is clear. No one can deny it. There's nothing wrong with Sharia law, but the people have to want it. And if they want it, they must have it. The Egyptian revolution is not old enough for you to fairly describe it as a failure as yet. It has many problems, and neither is it revolution or the liberation of Palestine. These are not mutually exclusive things. Indeed, we waited a long time for the liberation of Palestine before the revolutions. Give the revolutions time to make the liberation of Palestine more likely rather than less. That's what I would say. But I say, as I've said on this program many times, it's a strange priority to make a global jihad against the one Arab country, the last one,
which has no relations with Israel. Netanyahu was in Jordan just a couple of days ago. Netanyahu, the criminal murderer of the people of Gaza, was in an Arab capital for talks with King Abdullah just a couple of days ago. There is no jihad in Jordan, but there is a jihad against the one Arab regime that has no relations with Netanyahu. It seems to me a very odd priority. Yes, madam, at last, a woman speaker, please. مساء الخير أستاذ جورج. كان سؤال سؤالي لك، أنت قلت إنه الحل اللي حيصير بسوريا بالنهاية لو طال هيدا الحرب الدموية حيكون حل سياسي، بده يكون في اتفاق بين دول كبيرة لحتى يوقفوا هيدا النزاع الحاصل بسوريا. بنظرك هيدا الحل معقول يتضمن بقاء الأسد أو هو 100% حيكون خارج الاتفاق اللي حيصير بالنهاية؟ Well, it seems to me that the only way that President Assad will leave is if the people vote him out. Because the opposition have made such an absolute article of faith in his departure, then this is a price the regime will not be prepared to pay. And as he himself said in an interview with a British Sunday newspaper just the other day, are you really saying that if I depart, all of this violence will come to an end? Nobody believes that. The struggle would continue, even if President Assad were to depart. Besides, I have a controversial point of view. I hope it survives the editing. I think that President Assad is better than his regime. If I have to keep one, I'd rather keep President Assad rather than the regime. But getting rid of President Assad would only leave the regime. And that regime is not going to give up power to this coalition of Arab monarchies, Western powers, and Israel. It's not going to. So the conflict will not stop, even if President Assad were to leave. So the best thing is to negotiate a transition so that there is a free and fair, internationally monitored and guaranteed election for president. President Assad may stand. If he stands, he may or may not win. But that seems to me the only path out of this conflict so far as he's concerned. Yes, sir, please. Hussein Miski. Good evening, sir. Good evening. في حال إقرار أي اتفاق بين النظام السوري والمعارضة نفهم التزام الجيش السوري الحر بالاتفاق. سؤالي هنا، من يضمن التزام الجهاديين التكفيريين الأجانب وجبهة النصرة لهذا الاتفاق؟ ما هي مرجعيتهم ومن هي؟ إلى أين تراهم يتوجهون؟ هل تراهم يعودون إلى بلادهم والبقاء كخلايا نائمة لاستعمالهم في اضطرابات في أماكن داعمة للمقاومة أو لإحداث فوضى في أماكن يختارها مشغليهم ودافعي الأموال إليهم؟ هل تراهم يأتون إلى لبنان حيث لهم العديد من البيئات الحاضنة في ضوء التنامي الملحوظ للتطرف الإسلامي كطرابلس وصيدا؟ وصيدا كما نعرف بوابة الجنوب الذي لا يبعد كثيرا عن فلسطيننا المحتلة التي هي أولا وأخيرا البوصلة والقضية المركزية. Well, it's a very good question. And this is the Frankenstein point that I was making earlier. You see, these jihadists, they are working for now the United States, Britain, and France. But they're not owned by them. They will not follow orders by them. They are just facing the same direction at this moment in time in relationship to the Syrian regime. They'll have to be exported somewhere, because if there's a solution in Syria, they're not going to disappear and they will go somewhere else. They may go back to their own countries, they may seek revolution in their own countries, or they may, having achieved a critical mass of numbers, be a kind of mercenary army. I say mercenary, I don't mean that they're doing it for money. They're doing it out of their conviction, out of their fanaticism,
But the danger is, of course, that they come to Lebanon or go somewhere else, perhaps to Iraq, where the fighting has now spread to Anbar. It's a very, very dangerous situation. It's about playing with fire. If you start a fire, you cannot be sure where that fire is going to end and who it's going to burn, including the people who started the fire. Yes, madam, please. مساء الخير استاذ جالوي. ديانا الزين مدرسة. يمكن سؤال بسيط هيدا، بس في كتير لغط حول شو الفرق بين الربيع العربي والثورة العربية. يعني احنا هلا مصرين كتير عالم انه هي الأزمة السورية، بينما الثورات ثورة ليبيا، ثورة مصر، وايمتى نسميها ثورة؟ وهل الثورة الغير مخطط لها هي لا ثورة؟ اثنين، هل هناك مخطط تصاعدي للدول المعادية للنظام؟ يعني أول شيء عنصر المفاجأة أنه في قوى داعمة للثورة قادرة تواجه النظام، بعدين أضعاف الجيش، بعدين أضعاف الاقتصاد. وهل هو فعلا هدف الدول هيدي أن تسقط النظام ولا بس تحط سوريا على جنب إذا فينا نقول؟ ثلاثة، بدي بس عقب أنه الأستاذ من تركيا كان عم بيقول أنه أعطيني دليل أنه انعطى $1 للثورة. إذا في دليل كمان أنه حزب الله أعطى صاروخا واحدا لسوريا، يعني ما بعرف إذا في دليل حسي أو. شكرا. Well, I don't know if there is proof of the latter, but there's definitely lots of proof of the former. I can only imagine that our guest from Turkey made a mistake, because no one can dispute that scores of millions of dollars have been given to the Syrian opposition by Western countries, including the United States and including Britain and France. Yes, sir, please. أستاذ جورج، محمد شمس أيوة قال. أهلا محمد. بس حابب استفهم عن موضوع المعارضة اللي صارت مثل الوباء بالعالم العربي وبأفريقيا، مثل ليبيا، مصر وتونس وكل المناطق. بشوفها كلها معارضات سلمية، وصاروا يهجموا عليهم شي بالجمال، شي بالسلاح، شي بالهاي، بس المعارضة عم تكون سلمية. بس سوريا صار جيش لجيش، ما عم يجي سلاح. وهلا عم يحكينا من تركيا، عم بيقول لنا انه عم يستعمل الجيش بطريقة عنيفة معهم. طب انه انتم عم تنزلوا طيارات، نزلوا دبابات، ما عم تجيبها سلاح كله. والسؤال الثاني، بوابات الأسلحة اللي عم تجي على سوريا صار تقريبا فيك تقول 2، لبنان وتركيا. طب انت عم اجي احكي انا مثلا لبناني من لبنان، طب ما زال عم يبعتوا سلاح على سوريا، معناتها عندنا سلاح كثير من المعارضة، وين عم يجي هالسلاح كله؟ وإذا خلص هذا المنطقة، خلصت سوريا وانتهت المحل، جاي الوباء لعنا على لبنان؟ Well, I very much hope not, because I knew Lebanon when it was in a state of civil war, and the very last thing anybody in Lebanon should want is for a return of war in Lebanon. That would be a catastrophe. The weapons are being channeled mainly through Turkey, but also, as you say, through Lebanon. And this is an army against an army. It is an army with more firepower than the other, but it is two armies in conflict, and there is a civil war in Syria now, for sure. But it's been joined by foreign elements, which transforms it into an international conflict. Yes, sir, in the front row. مرحبا أستاذ جورج. حسن الخنسة الأيو. أنا بس بدي أعقب على شغلة صغيرة إذا بدك لاحظتها بين الكل. كلنا لما عم طلعت على التي في أو على الإعلام أو بالصحافة عم نحكي عن مشاكل، بس ما عم نوجد حل جذري اللي عم بيصير بمنطقتنا. فلسطين 60 سنة محتلة، شعب مغتصب بأرضه، شعب يذبح كل يوم. الأمم المتحدة ما بتشوفه، بتشوف إنه النظام السوري عم يقتل، بس ما بتشوف فلسطين شو عم بيصير فيها. ما بتشوف أمريكا شو عملت بالعراق وشو عملت بشعب العراق، والتناحرات بعد ما فلت قديش عملت تناحرات بين أبناء الشعب نفسهم. طيب الأمم المتحدة بتتعاطى بازدواجية بين بلد وبين بلد، بتتعاطى مع سوريا، مع لبنان، مع حزب الله بلبنان، على اساس انهم ارهاب ومجرمين، بس ما بتتعاطى مع اسرائيل انها ارهاب ومجرمه. ايمتى بدنا نشوف منظمة متحدة تعامل ابناء شعبنا بعدل مثل ما بتعامل اسرائيل؟ انا السؤال جوابه عندي، موجود عندي، بس انا عم بطرح ديبيت للعالم تفكر فيها، كل الناس، نحن، حضرتك، الموجودين، والناس اللي عم تسمع.
أنا برأيي إنه الشعب بس يدرك، يصير عنده إدراك لهويته ولحقيقته، ويصير بيعرف هو مين، مش أنا من طائفي وأنا من طائفي وأنا من طائفي، يحدد هويته أنا سوري أو أنا لبناني، ساعتها بيقدر يكون موحد ويواجه أي طمع بيصير من دول الغرب عليه أو من أي دولة حتى لو عربية حتى. شكرا. Well, I'm tempted to finish the program on that question without an answer because it is the big question. But I think I've got time to squeeze one more in. Who's got the microphone? Yes, sir. مساء الخير أستاذ جورج، مساء الخير جميعا. أيمن فقيه AUCE. من سنتان بلشت الثورة بسوريا، ومش بس سوريا اللي عانت بهالثورة، حتى لبنان عم بتعاني. برأيك أستاذ جورج، في حال انتهت الثورة، في حال سقط النظام أو لا، شو حيكون له تأثير على لبنان بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام؟ Well, it depends on the outcome. It depends on the circumstances that surround the outcome, how such a victory or otherwise is achieved. But Lebanon cannot move. It exists where it exists and will always exist. And it will always be the neighbor of Syria. And the people who live in these two countries, Christians, Sunni Muslims, Shia Muslims, Druze, Kurdish people, other religious minorities, are always going to live here. They're not going to go into the sea, which is why the big question is the one that was asked a couple of minutes ago by my friend from the LIU. When will the world apply a single standard of justice to questions of war and peace, to questions of law-breaking and the like? I don't know the answer to that question. I only know that that time hasn't come yet. Those of us who try to walk Sirata Mustaqim, those of us who try to walk a straight path, a principled path, not a double standard path, not two tongues, not two heads, just one line, a line of justice applicable in all circumstances, and ready to tremble with indignation at any injustice perpetrated anywhere against anyone. Well, these are difficult times for us. You've seen my efforts to try to walk that straight path this evening. I hope that I have passed muster. Meanwhile, the poor Syrian people continue to bleed. People far away continue to fuel the weapons which make them bleed. Syria begins, la samahallah, to fall apart as a single country. Damascus, Syria, the former castle of Arab dignity, the former citadel of the Arab national feeling and the need for the Arabs to unite. It's an old story. It's a story that will continue. Until I see you again, God willing, may you go in peace.